బిఎన్ఆర్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ తరుగు తక్కువ బంగారం ఎక్కువ. ఇప్పుడు మన వైజాగ్లో ఎంత అశోకవనంలో అర్జున్ కళ్యాణ్ మూవీ మీది ఫస్ట్ మూవీ. ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్ జరిగినప్పుడు మిమ్మల్ని అంతగా మీకు స్పేస్ ఇవ్వలేదు ప్రమోషన్స్. సో ఆ మధ్యలో ఆ టైం పీరియడ్లో ఆ టైంని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? ఎందుకంటే ఫస్ట్ మూవీ చాలా చిన్న ఏజ్. So I was young and I remember seeing my whole team doing promotions and everything, and I'm like, I'm also part of the team, I should be promoting too. If I patiently wait for stuff, I'll get my gift. ఎక్స్పోజింగ్ కానీ స్క్రీన్ షాట్ కానీ మీరు చాలా వరకు అవాయిడ్ చేస్తూ వస్తుంటారు. బట్ చాలా మోడర్న్గా ఉంటారు. మోడర్న్గా ఉంటూ ఈ కాన్షియస్గా అటువైపు వెళ్లకుండా ఆ మధ్యలో దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? End of the day, we live in a modern society, and I have a choice on what I wear, what I'm comfortable with, and that same goes to the cinema that I have. Of course, I trust my directors. I'm a Gen Z kid, end of the day, and I dress in a certain way, I walk in a certain way, but at the same time I have a certain choices of the movies that I do, or I have boundaries that I don't want to cross. హాయ్, వెల్కమ్ టు మై షో. హాయ్ రితికా జీ, నమస్తే. Hi, namaskar. ఆగస్ట్ 7th కొరియన్ కనకరాజు మూవీ రిలీజ్. సో మీరు ఫైనల్ కట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు చూసారని తెలిసింది. Ante. సో ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మూవీ పైన? I am just positively thinking that the movie does well, and I just hope the audience anta andaru enjoy this movie and have so much fun we had making this movie. So yeah. హర్రర్ కామెడీ అనలేకే అంటే ఎనీ టైం అది ఒక సేఫ్ గేమ్. ఖచ్చితంగా ఒక మినిమం గ్యారెంటీ ఉంటుంది సినిమా పైన. బట్ హర్రర్ కామెడీ విషయానికి వస్తే ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది. అది సరిగ్గా బ్లెండ్ అయితేనే అప్పటిదాకా జరిగిన కామెడీకి కానీ ఆ హర్రర్ ఎలిమెంట్స్కి కానీ ఒక జస్టిఫై ఉంటుంది సినిమాలో. సో కొరియన్ కనకరాజులో మీరు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ని ఎలా బ్లెండ్ చేయగలిగారు? మీరు ఆ పాయింట్ మీద కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారా? I think it is a very good, like you said, the combination is chala important. I think it has a good blend of both comedy and horror, but even in that horror there is so much comedy that you will just still be laughing while being like what's going on. And I think all the artists that we have on board with Satya, Varun, there's VTV sir, there is Revant, Raju, and so many more characters on board who have made it possible for it to work this kind of genre. And of course our director Garu, Gandhi Garu, who has executed it pretty well. I think the story itself has to be strong for it to be executed well, and I think Gandhi Garu did a fantastic job for the story, for the execution part, for us to execute it on screen. సినిమా గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకునే ముందు మీ పర్సనల్ లైఫ్ సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. యాక్చువల్గా మీ నాన్నగారు బ్యాంకుకు సంబంధించిన ఒక సమ్ ఏజెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ సంథింగ్. Yeah, he works in HDFC Insurance. యా అయితే బట్ ఒక డాటర్ వచ్చిన తర్వాత, పుట్టిన తర్వాత, తన జర్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తన సక్సెస్ వల్ల ఒక ఫ్యామిలీ లివింగ్ స్టైల్ కానీ, వాళ్ళ రేంజ్ కానీ, స్ట్రేచర్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కానీ ఒక డాటర్ వల్ల చేంజ్ అయినప్పుడు మీ ఫాదర్ గారు ఆ ఎమోషన్ని, ఆ ఆనందాన్ని ఎలా తీసుకుని ఎప్పుడైనా మీతో షేర్ చేసుకున్నారు? I think my dad will see it, and he'll now if I have the answer that I have in my head, or when I think about it, I know that my dad's gonna see this. He'll take the screen recording or something and he'll send it in the family group, which is just me, my mom and dad. But yeah, I think because like I said, I come from a simple family, middle class family. So my dad is a manager in HDFC Life Insurance. Okay. And I'm a only child. So my parents have tried giving me everything that is in their possibility, and I'm so grateful for everything that I've got. Ante is job kuda, I'll say this to job or in industry kuda, movies tarvata, of course the financial situations have slightly is different from what it was before. And I think my dad always just tells me that right now I'm still earning, so you don't have to spend a lot of your own money. You invest, you save it for yourself. And I think my mom also has like, it is so great that you're starting earning so early, because the movies, like before movies, I used to do modeling and everything. So I started earning when I was 19, 20 years old. So since then my mom has always been into like, you should invest your money, save your money. If you want, of course you
keep certain amount to spend and have fun, but invest, save. And even after that, I think, of course, it's slightly different, but end of the day, we have to have a slight mindset of that, you know, you come from middle class and all of that. But it is different, and I feel certain situations and places my parents or me wouldn't have felt comfortable enough because, you know, how it was priorly. But now today, I think because of the job that I have, or the industry I'm part of, and the money, of course, which comes with it as an addition, gives us a good confidence boost to stand in places that we might not have thought about before. ఎలాగో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి, సో రితిక హైదరాబాద్లో సెటిల్ అవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అంతా ప్లాన్ ఉంది, ప్రాపర్ uh, ప్లాన్, uh, బట్ ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ మూమెంట్. మేబీ ఈ మూవీ తర్వాత మేబీ ఐల్ కమ్ అండ్ సెటిల్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్, సంథింగ్ ఆర్ అదర్ హ్యాపన్స్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్. బట్ మేబీ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్టర్ కొరియన్ కనకరాజు ఐల్ బీ హియర్ మోర్. యాక్చువల్గా మీ కెరీర్ చూసుకుంటే మీరు చేసుకొచ్చిన అశోకవనంలో అర్జున్ కళ్యాణ్ కానీ, లేదా హాయ్ నానా కానీ, మిరాయి కానీ, సో మూడు డిఫరెంట్ జానర్స్ అండ్ మూడు కూడా సూపర్ హిట్స్ అండ్ కొరియన్ కనకరాజ్. సో ఇది ఒక లక్కీ చామ్ అనే కానీ ఇలాంటి ఒక సెంటిమెంట్, సో మీరు వద్దన్నా సరే మీ సక్సెస్ వల్ల అది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంటుంది? I wouldn't say like a lucky charm or anything. I think the story itself was, I think, were lucky charm or was strong enough that all of them worked out so beautifully. And I think it was a group effort. One person cannot make the movie what it is today. It's a group effort. Even Ashoka Vanam in Mirai had such an amazing cast and crew, and because of that, it did what it did today. And even Korean Kanakaraju, I hope with all my it'll do good. But in generally, I think for a movie to be a successful movie, in my head, is that you know, I think all the forces have to come together: the actors, the cast, the crew, the technicians. And if everything works out, and even the audience comes together, and you know, so it does the miracle. Key role. Sorry? Audience are the key. Yes, exactly. Audience are the key. Even I think sometimes, even if the story and the movie is great, sometimes audience miss out on it. But it's okay. That's part and parcel of life. అండ్ ఈ మధ్య మీరు కొరియన్ ఫుడ్ టేస్ట్ చేస్తూ ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. మామూలుగా వైరల్ అవ్వలేదు, ముఖ్యంగా సచ్చా కామెడీ కానీ. సో ఆ కొరియన్ ఫుడ్ టేస్ట్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. In general, నాకు కొరియన్ ఫుడ్ చాలా ఇష్టం. అదే this particular restaurant that we went to, I think it was a very authentic, proper Korean, I think, seafood kind of restaurant. And I am not a big fan of seafood, and I think none of us expected the food to be the way it was. And let's say we just have a very great time at the place. But in general, నాకు ramen, bibimbap, tteokbokki చాలా ఇష్టం. All of these kind of Korean food I really like. అండ్ సత్య ఒక అదే వీడియోలో బాయిల్ అవ్వలేదు తను టేస్ట్ చేసిన తర్వాత. I am not sure about that one because I did not try. Me and Varun made him try specifically because I think we thought it is something he might not like. And the reaction he gave it was just beautiful. So yeah. అంటే చాలా మంది హీరోయిన్స్కి వరుణ్ తేజ్ గారు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే హైట్. సో ఎలా మ్యాచ్ చేశారు? ఆ జర్నీ బాగా ఇబ్బందిగా జరిగిందా లేకుంటే సరదాగా వెళ్ళిపోయిందా? I think in the entire movie I'm just wearing heels ఇదే reason లో, because the height matching. And always for scenes, majority of the scene, either he's standing like this with his legs ante, or like rendu apple box undi and on that I'm standing. So that's the whole how we have managed it. But it is great to have a height like him. I wish to have a height like him, but sadly I don't. అండ్ సత్య విషయానికి వస్తే హీఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కమెడియన్ ఎట్ నౌ ఇన్ టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సత్య. Yes. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సత్య? He is great. He is amazing. I just have nice thing to say about him. I think a day before yesterday or something, I met him. He was dubbing or something, and I just like, I'm giving interviews and all. And he's like, okay, what did you say about you? He's like, I said all nice things about you. He's like, now
loud truthfully say what did you actually say. I'm like, I said nice things only. But him and I has a very like banter equation, real life could also. So in generally he's very helpful, very sweet, very fun person to be around. But the one person that I found on set ki if I want some advice, if I want to know about something, he is one of the people I can text and call. ఓకే. ఎనీ వన్ పర్టికులర్ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా షేర్ చేసుకుంటారా? సత్య గాని, Funny వరుణ్ గారితో గాని? funny incident. I think all the time we have spent not shooting is all funny incident only, because it's I feel like wherever Satya is, funny incident or funniness in generally happens. I remember so we had a thing. I will go shopping first. Okay. I'll look at different kind of shops. Next day on set, I'll come and I'll be telling him like, I bought this, I found this shop, ee shop kuda chala manchi items ga undi, and I'm like, okay, take me note. I mean, I'll also go. I'm like, okay, and then I'll take him. He'll make my head hurt so much, because he's like, I want to buy this. And then when you go to the shopkeeper to like bill the items, he'll start talking gibberish and behave in such a way. He will be like, Satya, please, Bra, please. And then I remember there's one more funny incident that I think he bought a lot of stuff and I bought a little item. He got a free item with it. And I told him, I did not get it. I'm like, hey. And he gave him his free stuff to me, and then he started acting like and then of course he doesn't know the language. He started making sounds like those so that the other person understands. He's like, and the other person, like, she was like, okay, let me get it. And yeah, all of those very incidents like that. I feel like half the time wherever I was, either in Kazakh or Korea, where I've gone, it's with Satya only. I've explored half the city. సూపర్. అయితే మూవీలో 2 బ్యాక్ డ్రాప్స్ ఉన్నాయి. రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ ఒకటి అండ్ కొరియన్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఒకటి. అంటే 2 కూడా అది మీకు కల్చర్ బ్యాక్ డ్రాప్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసి బ్లెండ్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఆ రెండింటిని ఎలా మిక్స్ చేయగలిగారు బ్యాక్ డ్రాప్స్ని? I mean, కథలో ఒక స్టోరీలోనే ఆ నేరేషన్లోనే ఉంటుందా లేకుంటే? I think there is I wouldn't say there is not a mix of it, because Anandpur nearby there is Kia factory, right? It is a Korean factory and a lot of Koreans and a lot of people stay nearby it. So it already has that kind of culture and people and stuff where you'll be like, yeah, it is a part of it. So I think from the beginning of the movie, even during narration and in generally, it Anandpur and Rayalaseema has a connection to Korea. Yeah. So making the movie on it was pretty easier because the connection is already there, and then building up on it was there. It is. So yeah. అండ్ రాయలసీమ ఫుడ్ అండ్ అక్కడ ప్లేసెస్ కానీ అండ్ ముఖ్యంగా అక్కడ హీట్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? I remember when we shot, it was very hot, but it was a lot of fun, because I think Anandpur's I think village of the place we were shooting was very pretty, very beautiful, and we had a lot of fun, but it was a lot of hot. But the entire experience was great. I didn't try much food, but I did try ugani. I did try it. I recently went to a Rayalaseema restaurant also, and I tried multiple things. Like there is nannari. I tried nannari drink. There are multiple things I tried. Ragi sangati also I tried. Yeah. And there was vantala, something like this. I also, which I really liked. ఓకే. యాక్చువల్గా ఇట్లాంటి హర్రర్ కామెడీ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే స్క్రీన్ స్పేస్ అనేది, ఏంటిది హర్రర్ కామెడీ మూవీస్లో స్క్రీన్ స్పేస్ కోర్ టీమ్కి, అంటే హీరో, హీరోయిన్ అండ్ మెయిన్ కోర్ టీమ్కి వీళ్ళకి మాత్రమే స్క్రీన్ స్పేస్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అదర్ సైడ్ గోస్ట్ స్పిరిట్ ఎమోషన్ అనేది అది నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో మీకు ఈ సినిమాలో స్క్రీన్ స్పేస్ ఎంత దక్కింది? I think my character Chaitra has pretty good screen time in generally in the movie, because I feel like oka scene or oka like equation tarvata she's the only one who understands the ghost. Okay. Because she's the only one who speaks the language or understands the language. Ante. So to have that communication with like Kishtappa, which is Satya's character, or Varun's character Kanakaraju, or in generally,
there has to be one person who speaks it, like speaks Telugu and speaks Korean. లైక్ ట్రాన్స్లేటర్. Yeah, exactly. So she is, I think, so that's why one of the biggest reason, I think she's pretty much everywhere in the movie because of that reason, that she works as a translator between them in a lot of scenes. సూపర్. అయితే వన్ ఇన్సిడెంట్ నాకు బాగా గుర్తేంటంటే, అశోకవనంలో అర్జున్ కళ్యాణ్ మూవీ, మీది ఫస్ట్ మూవీ. ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్ జరిగినప్పుడు మిమ్మల్ని మేబీ అది టీమ్ తీసుకున్న చాయిస్ కావచ్చు, అంతగా మీకు స్పేస్ ఇవ్వలేదు ప్రమోషన్స్లో. First half of the promotions, yes. సో బట్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాత్రం మీరే హైలైట్ అయ్యారు. సో ఆ మధ్యలో ఆ టైం పీరియడ్లో ఆ టైంని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? ఎందుకంటే ఫస్ట్ మూవీ చాలా చిన్న ఏజ్. And I remember I was very young also, I think. I Yeah. did not understand, promotions or any part of it. I had no idea how all of this even works. So I was young, and I remember seeing my whole team doing promotions and everything. And I'm like, I'm also part of the team. I should be promoting too. But I think they did a conscious choice of hiding my character. And of course, it ultimately worked for the betterment of the movie. But I remember being at home, very sad. And my friend ki call che is like, I'm very sad, I wanted to be there, but I don't know why they're doing this. Ante full conversation na amma to, na friends to. But eventually, when they called me and the kind of love my character got, like, released tarvata, yeah, I thought ki, okay, the wait time, then I understood that patience is the virtue. If I patiently wait for stuff, I'll get my gift. Yeah. So yeah. అండ్ మీరా ఈ సక్సెస్ తర్వాత, అంటే అంత పెద్ద సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఏ యాక్టర్స్కైనా సరే ఒక డిసిషన్ మేకింగ్లో ఒక లగ్జరీ వస్తుంది. అంటే ఈ మూవీని, ఈ స్క్రిప్ట్ నేను చేయను బికాస్ ఆఫ్ అంతకుముందు సినిమా ఒక 100 crores మేక్ చేసింది కాబట్టి, సో మార్కెట్ బిల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక లగ్జరీ ఉంటుంది. సో మీరా మీ లైఫ్లోకి తీసుకొచ్చిన ఆ లగ్జరీ ఏంటి? డిసిషన్ మేకింగ్లో కానీ, కెరీర్ పరంగా కానీ. I think I wouldn't say a luxury. You can say it a luxury. I think I've always been pretty upfront but upfrontly polite about the kind of choices that I want to make in movies, or the kind of cinema that I want to show it to my audience or be part of. So I think the luxury was always there. And but in generally, of course, it definitely gave a very big push na career to Mirai. Of course, that's one of my biggest hit yet. And it did give me a more, I think, breathing space for choices of scripts and characters and, asking for stuff as an actor. So I guess that's what Mirai did for me, and a lot of other stuff with the recognition and the love entirety through the industry and the audience. That's the luxury also I got. More love and more support. అండ్ మీ మీద మా చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే, ఏంటిది? రితిక మరీ చూజీగా ఉంటుంది, ఓవర్ చూజీ. Really? I mean, I would like to clarify, I'm not choosy. ఓకే. I believe in patience. And I'm like, I don't believe of doing continuously. I want to work, of course. I would love to continuously work, but it doesn't have to. I just feel like I'm conscious about the kind of choices I make. And if that means, I might be doing little less. But I feel like after this movie, or generally, I hope I get more projects, which I would be love to part of, and will love to work with amazing production houses and amazing actors and directors. I think it's just not about being choosy, it's just about being conscious, I guess. Correct. Yeah, about for my audiences, for myself, because I think I really look up to Sai Pallavi Garu. And then she is this person who doesn't also have a very big choreography of movies or something, but the kind of movies she does and she's remembered by. And I would want to create a legacy like that, where, people don't just remember that, okay, yeah, she was an actress, or, she has done certain. I would be remembered, be like, oh yeah, she did so great, like commercially for this movie also, but then she's such a great actress in this movie also. So I would be like to be remembered by that. సూపర్. అయితే చాలా సెన్సిబుల్ కూల్ క్వశ్చన్ అవుతుంది నా దగ్గర ఉంది. సో మీరు మనం చూస్తుంటే చాలా మోడర్న్ అమ్మాయిలాగా, మోడర్న్ ఉమెన్ లాగా కనిపిస్తారు. అండ్ యువర్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ వెరీ ప్రెటీ, వెరీ సూపర్. బట్ ఈ మూవీలో ఇన్ జనరల్, ఓకే, బట్ అట్ ఏ టైం సో ఎక్స్పోజింగ్ కానీ స్క్రీన్ షాట్ కానీ మీరు చాలా వరకు అవాయిడ్ చేస్తూ వస్తుంటారు. బట్ చాలా మోడర్న్గా ఉంటారు. మోడర్న్గా ఉంటూ
ఈ కాన్షియస్‌గా అటువైపు వెళ్ళకుండా ఆ మధ్యలో దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? Um, End of the day, we live in a modern society, Okay. and I have a choice on what I wear, what I'm comfortable with, and that same goes to the cinema that I have. Of course, I trust my director's vision in everything, and it depends on, you know, what it is it is required for my movie. Of course I would do it, but then I always also have a point of view or an opinion on it at the same time. But at the same time, I do trust. I try to find a balance some way, somehow. That And even I don't know, I think I do. I think the way I approach, or the way I try to make them understand my point of view on certain things, and I guess they understand it, and that's how balance just comes off. Because of course I'm a young woman. I'm a Gen Z person. I'm a Gen Z kid. End of the day, and I dress in a certain way. I walk in a certain way, but at the same time, I have a certain choices of the movies that I do, or I have boundaries that I don't want to cross, or you know. But I think it's just about you as a person or as an artist trying to make your director understand, but at the same time, understanding his or her perspective of what they want out of the story too. If you're comfortable, because if you're not comfortable with the whole thing, you can always say no and let some other actor or actress play the role. You can always do that. So yeah. అండ్ 'మిరాయిలో' వైబ్ ఉంది లేకున్నా బేబ్ ఉంది. దట్ సాంగ్ మేక్స్ వెరీ బిగ్ సౌండ్ ఇన్ టాలీవుడ్. 180 మిలియన్ వ్యూస్ స్టిల్. Still counting. సో ఆ సాంగ్ మీ లైఫ్‌లో తీసుకొచ్చిన చేంజ్ ఏంటి? అంత క్రేజ్ ఒక్క సాంగ్ వల్ల I అంత రీచ్. సో ఆ సాంగ్ గురించి ఏం చెప్తారు? It was my first fully commercial song, యాహ్! and it did so well, and I think it made a very, very big impact in for our movie also, and in generally for me also, because people never seen me in that, in that kind of look or in that kind of song. Of course, Teja did a wonderful job in dancing. But in generally, I think it has been one of my biggest song, or just the biggest song that I have. But I think people were missing out also in the movie and were very upset by the fact that the song was not part of the movie. So I feel like it did the job that it was supposed to do, and I'm so happy and glad, and I hope to give more songs like this to my audience. అండ్ ఒక చిన్న పర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్తాను. మా రిలేటివ్స్‌లో చిన్న చిన్న పిల్లలు 3 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ చిల్డ్రన్స్ దే ఆల్ ఆర్ లైక్ దట్ సాంగ్. I get to know, I see a lot of videos on Instagram and everything for small kids dancing on it, and Yeah, I yeah. love it so much. దట్ ఈస్ ద సక్సెస్. Exactly. అండ్ 'మిరాయి 2' ఆల్రెడీ షూట్ స్టార్ట్ అయింది. Yeah, they have started a bit of action sequences and stuff. సో ఎలా మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? జస్ట్ చిన్న లీడ్. I think they're still working slightly bit on pre-production, and I'm just waiting for the call. అయితే టాలీవుడ్‌లో రితికాకి ఒక విష్ లిస్ట్ ఉంది. అంటే ఒక ఇద్దరు హీరోలతో మాత్రం సినిమా చేయాలని తన విష్ లిస్ట్‌లో ఉందని చెప్పేసి నాకు తెలిసింది. అల్లు అర్జున్ గారు అండ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వీళ్ళిద్దరితో సినిమా చేయాలని నీ విష్ లిస్ట్‌లో ఖచ్చితంగా పెట్టుకున్నారంటే? I mean, both of them are in my wish list, and if I get offer to work in both of their films, I'll make sure my dates are available for both of them, and I'll make sure that I'll work for both of them, and I'll arrange my dates accordingly. I would not leave any of the projects. Why would I? I'm greedy as an actor. Of course, I would love to work with Junior NTR Garu and Allu Arjun Garu. సో ఫైనల్‌గా ఈ కొరియన్ కనకరాజు రితికా కెరియర్‌కి ఎలా ప్లస్ కాబోతుంది? అంటే దీనికి కంటిన్యూటీ క్వెషన్ ఇంకోటుంది. అటాచ్ చేసి అడుగుతాను. సో ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన అన్ని సినిమాలు సూపర్ హిట్. బట్ మీరు ఇంకా ఆ బిగ్ స్కేల్‌కి, అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు గాని, అల్లు అర్జున్ గారు, ప్రభాస్ గారు గాని, ఈ స్కేల్‌కి వెళ్ళడానికి కొరియన్ కనకరాజు మూవీ రితికాకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? I think it's just not about the scale or stuff. I really want to work with all the actors, and I would be so glad and honored to work with Junior NTR sir or Allu Arjun sir and any other. ఓకే. And I think it's Korean, I wouldn't say it's like a stepping stone. At the end of the day, it's still my movie, and all of us has worked so hard. But of course, I want to grow as an actor, and I want to work with everyone. I wouldn't say I just want to work with these people. I don't want to work with these people. I want to work. End of the day, I will say I want to work in Telugu film industry. Yeah. That's it. And everybody and everyone that comes within it, I would love to work with them.
సో ఆల్ ద బెస్ట్ మీద అంటే Thank you so ప్రమోషన్ much. కంటెంట్ కూడా చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉంది. Thank you. సో హిట్ వైబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. Manifesting. ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ Thank you. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share, and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream team అందరికి హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Please subscribe iDream Media. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు iDream. Subscribe iDream. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.